Pero era todo virtual. Claro. Nosotros estábamos. ¿Y ustedes estaban acá ya? Así que no. ¿Cuánto tiempo llevan acá? Como 2 semanas. 2 semanas y vos como meses. Ah, yo sí. Ya. ¿Estás viviendo acá? No, yo nací aquí, bueno, en la ciudad de... Ya. Eres lo que el internacionalmente conocido Argenmex. Exacto. Muy bien. Exactamente.
Ahora sí. Muy bien. Ya funciona. Parece que funciona. Buenas tardes. Anne, hello. Are you there? Sí, tengo prendido mi... Creo que no, pero tampoco lo escucho aquí. No, tiene apagado. Sí. A ver si... Hola Ana, welcome. Hola. Bien. Hubo un cambio en el programa, íbamos a tener 3 presentaciones, una de María Miguel Áñez, que no pudo estar lamentablemente, y entonces solamente tendremos 2. La primera a cargo de Anne Regner, y la otra a cargo de Jerónimo Barrera y yo. Vamos a darle la palabra a Ana, que nos presenta su ponencia, que se llama Anarchist Bibliomigrancy, National Libraries and the Nodes of Global Radical Knowledge, es decir, la bibliomigración anarquista y los nodos del conocimiento radical global. Más o menos es una traducción un poquito bárbara, pero algo así funciona. Ahora, en cuanto enciendo la bocina de allá, para que podamos todos en la sala escuchar la ponencia de Ana. Ana, welcome. Hello. Okay. Can you see my screen, my presentation? Yes. All right, then I need to full screen. Yes. All right. Yeah, thank you very much for the invitation and also the organization of the conference. Muchas gracias por la invitación y la organización de la conferencia. And thanks in advance also for the translation. Y muchas gracias por la traducción. Books are of great importance for the Los libros son anarchist de gran movement, importancia para el movimiento anarquista. and there are some Existen historical algunas continuities as depicted on those posters. For example, from the fight against fascism to the fight against police oppression, books serve as materialized knowledge that can be used against or for something. One characteristic of books is
that they unfold their influence over time and space. And this is possible because libraries preserve those books and because publishers republish those books or translators translate those books. And another characteristics of books is it requires a bunch of people to make one. Authors, publishers, printers, illustrators, typesetters, bookbinders, etc. And fundamental for a publication and as well for the survival of a book is to have the social, financial, and material resources. And the book publication is equally possible because the national regulations and local repressions did not prevent the writers, printers, publishers, or readers from publishing and distributing or reading those books. And when thinking about books as radical objects, it is the content, the transported idea that makes those books radical in the eyes of readers and regulatory institutions like the police or the Secret Service. And people engaging positively with anarchists or anarchist publications knowingly take a risk when publishing books promoting anarchist ideas. And the historical geography of books, which means for me mapping those books and places of publication, indicates time of depression or repression, as well as flourishing of publication activities. And to locate and contextualize those hotspots and dark spots of publication activity in space and time, to reconstruct the life cycles of those books and to ask the question, why there and why then are the goals of my work? And to achieve these goals, I won't analyze posters, but I analyze bibliographic metadata from national libraries all over the world. I argue that using bibliographical metadata as a primary source is an effective way to reconstruct anarchist bibliomigrancies, so the migration of books. From a global perspective, the online catalogs of national libraries serve well for this purpose. The primary mission of national libraries is to collect publications published within or about the national territory. National libraries do not collect by subject, but by origin and territorial affiliation. And the books of national libraries analyzed all together can provide quite a good impression of the global book production, also about the anarchist books. And additionally, national libraries store the estate and collections from nationally influential scholars, activists, or artists, also from anarchists. But are national libraries really a global phenomenon? And yes, they are. 194 national libraries exist on this planet, like nation states almost globally, with very few exceptions. For research, I require access to their online public access catalogs, the OPAC, and this is possible in 122 national libraries. Most of the national libraries without an online catalog are on the African continent.
And that is characteristic of the imbalance in wealth, the global book market, access to digital infrastructure, and colonial history. However, 122 online catalogs can systematically be searched for an author, for book titles, or a specific book or publisher. For example, anarchist books or anarchist publishers. The core of my research is a multilingual book geography. I'm searching in all online catalogs for printed books, for book titles, including the word anarchism, but not only for the English expression, but as well for around 100 other languages. And searching by book title means it is not my decision that these books are books about anarchism. It was the obvious decision by the author or publisher to inform the reader that this book is a book about anarchism. And what comes with the word anarchism is that I will analyze books that were published in the 1880s at the earliest. And those self-titled books about anarchism deal in a more scientific, philosophical, or historical way with anarchism. Anti-anarchist publications are included. Novels or fictional work are rarely titled with the word anarchism, which makes the analysis of the publication patterns and publication waves more reliable. Another module of my research gives more credit to the personal networks behind publications. It deals with all published books written by and with Max Nettlau, a historian of anarchism. Nettlau was German, born in Austria, studied in London, lived in Paris, Barcelona, or Paris, and had contact with anarchists all over the world. And additionally, he only published books about anarchists or the history of anarchism, or the philosophy of anarchism. And from this Nettlau case study, I will present some results and maps to you now. On this map, you can see all the national libraries which store books by and with Max Nettlau according to their online catalog. The bigger the dots, the more books are stored. For example, most books are located in the Library of Congress in the US. But let's have a look at Mexico. And here, 8 Max Nettlau books can be found in the library. And you might ask, which book titles, why are they in the National Library? And therefore, let's look into the catalog and at one single book copy, Max Nettlau's La Anarquía a través de los tiempos from 1972. Besides author and title, the bibliographical entry lists the date and place of publication. The place of publication, Mexico City, also provides us with the reason why this book is stored in the Mexican National Library. But what about the other more than 400 book copies on the map? What's their place of publication? On the next map, you will see the national libraries combined with the places of publication of the Max Nettlau books. You see one type of bibliomigrancy, the book migration by library acquisition. Each red line signals a migration of one book copy from the place of publication to the national libraries. In reality, this migration was certainly not that direct, but with stations in between. Nevertheless, a book in a library is proof that this book somehow and somewhen made it to the library. For example, from St. Petersburg
Russia to Canberra, Australia. Such maps inform us about how national libraries function and how books migrate. If I notice some bibliomigrancy outside the expected pattern based on origin and language, it forces me to ask the question, why there? For example, looking at Israel, Indonesia, Australia, or China. The Chinese Netlau collection, for example, was mainly donated by Ba Jin, a famous Chinese poet and anarchist who died 15 years ago. And speaking of language, Max Netlau was obviously not only involved in German publications. The broad pattern of book migration is largely based on translations. And besides looking at the diffusion of books from one place to another, the bibliographical data allow us to reconstruct the life cycles of books in space and time. And to answer the question of why a book was published and survived at a certain time, the whole socioeconomic conjuncture needs to be taken into account. During all stages of a book's life cycle, from publication, manufacture, distribution, reception, and survival, books and the agents involved are under changing political, legal, and intellectual influences. And that's why providing spatial and temporal context to a publication is quite important. And the bibliographical data inform me where to look for context and possible influences. And to demonstrate what mapping a book's life cycle, including translations, can look like, I will come back to the book La Anarquía a través de los tiempos. On the left, you again can see the book or the entry of the book published in 1972. That this event of publication could happen and did happen is connected to early events of publication. Where and when? It was 1935 in Barcelona, where the shortened and translated version of Max Netlau's books on the history of anarchism was published. Initially, Netlau's history books were published in 3 volumes in Berlin some years earlier. The historical networks of German and Spanish-speaking activists in the 1920s and 1930s acted as a starting point for further and persistent cycles of the book's publication. Netlau and his comrades who financed or promoted translation, printing, and publication might be many decades dead, but the books have lived on in various spaces, places, editions, communities, and exile communities after the Second World War. Historical geographical maps, like the one you will see in a few seconds, can help to locate and connect those spaces of print and anarchist publishing activity. At first, an overview, maybe you have to turn off the light to see it properly, I don't know. The blue dots are the places of publication of the books, of the original edition or the translation, a reprint, or a new edition. The links indicate a book migration by translation or republication. For example, when a translation of the Berlin edition was published in Tokyo. You see this connection here on the map. And how this life cycle looks in a timeline, you'll see in a short video animation
Let's start. So the publication cycle of Netlau's History of Anarchy starts with 3 volumes published in Berlin, followed by a shortened Spanish version in Barcelona, 1935. And after the Second World War, it's in 1951 in Detroit, a network of Russian exiled anarchists published a shortened version in Russian. The Spanish book is translated into Swedish and Italian. And in the 1970s, you'll notice a revival of interest of publication activity, for example, the reprint in Mexico. And after the end of the dictatorship in Spain, the publication networks in Barcelona are reactivated. Meanwhile, the German version gets republished and the unpublished manuscripts of the History of Anarchy are published in the 80s. As well, we had some more translations to French, to English, to Croatian. We have a Japanese translation, then to Portuguese, and 1 chapter from the German volume gets translated and published in Mexico. And recently, the English translation was republished in New York and the German books were re-edited again. And in the next years, the German publisher Libertad will also publish the so far unpublished volumes of Netlau's History of Anarchism. The example illustrated the spatial-temporal patterns, which are interconnected with the respective local and national history, but also with the state of the anarchist movement. The analysis and maps further indicate which spaces of exile are chosen and which local networks are sustained, how language connects and divides, and how books and knowledge survives and migrates. This approach can reveal information that is buried under the complexity of mobilization of people, labor, resources, and ideas. And the last words I will give to Ines Kieran, who wrote What the Geography of Books Can Do. The geography of the book might contribute to mapping the complex social processes by which books exist, both as material objects and as cultural artifacts. And while we are reaching the end of my presentation, it's certainly not the end of the book's life cycles. And thank you for listening, and I'll be happy to hear your comments and questions later. Thank you. Muchísimas gracias, Ana. Thank you very much. It was a very interesting presentation and very well connected with the next presentation, which title is Towards an Atlas of Anarchist Press in Iberoamerica. So at the end of the session, we can talk a little bit with you about these common interests. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Vas a hacerle un resumen en inglés de lo así apretado? Entonces, si quieres, pásate para acá. Pero tengo que salir porque no Sí. No, pero digamos como sucesivamente. No, digo, sí. O sea, al mismo tiempo después del estudio. Sí. Okay. Sí.
creo que puede funcionar mejor, más cómodamente y no excluirla del todo. Bueno, bien, muchas gracias. Lo que presentamos acá es un proyecto, es un conjunto de buenas intenciones que intenta representar gráficamente unas redes de intercambio de periódicos anarquistas. Este es un primer bloque, que aunque no está indicado en el título, que abarca de 1883 a 1903, y que parte de la idea de la necesidad, de que es una necesidad de representar gráficamente y cartográficamente estos intercambios de estas redes de anarquistas de prensa. Nos ha resultado muy inspiradora, como ahora verán, la presentación que ha hecho Ana, porque estamos más o menos en la misma sintonía. Si quieres decirle algo, hacer un resumen para Ana. Mira, si quieres, ponte acá y yo paso y tú hablas con ella. Qué divertido. Okay. Anna would try to do a short version of the Spanish presentation so you can stay with us. So the idea of this atlas is to present a graphic representation, mostly cartographic representation of the networks of anarchist publications. We're now working first period between the 1883 and 1903. Hay un montón de publicaciones. Ahorita vamos a llegar a los números, pero digamos, todos estos periódicos que comienzan en España, muchos de ellos, en los primeros años, son de orientación sindicalista, gremial, obrera. Y en la presentación, los que están marcados con rojo son aquellos que aportan que tienen mayores conexiones, ¿no? Todos estos los fuimos registrando en sus columnas administrativas de los periódicos, con qué otros periódicos anarquistas o de otra naturaleza se estaban intercambiando. Entonces, digamos, este es un recorrido panorámico por las principales publicaciones que empiezan, como digo, en España, ¿no? En Igualada, en Madrid, en Barcelona, pero también hay una importante presencia, por supuesto, latinoamericana, empezando por el Río de la Plata, ¿no? En Montevideo y en Buenos Aires, y por supuesto en uno de los nodos principales de intercambio de la propaganda anarquista, que es el Caribe y La Habana principalmente, y en Madrid y demás. Los que están marcados con un asterisco no los hemos terminado de revisar exhaustivamente, sino que tenemos solamente muestras parciales. So the idea here is to look at the journals in Iberoamerica, from Spain and Latin America, and what we're looking is at the relations with other publications, between publications, through the interaction, looking at the nodes, which of these journals became the nodes of relation between the network. Como vemos, pues muchos de ellos son principalmente en ciudades portuarias, ¿no? Como La Coruña, como Nueva York, como Barcelona, pero están por supuesto Santiago de Chile, Valencia, una vez más. Es un recorrido general, no nos resistimos a la tentación de ponerlos y van indicados los años en los que estos periódicos fueron registrados en nuestras bases de datos. Iremos rápidamente avanzando sobre esto. Y aquí esta es una gráfica que intenta mostrar, grosso modo, bastante general, los periodos en los que coexisten algunos de estos periódicos, ¿no? En el plano horizontal, el tiempo durante el que se publican, y podemos ver el tiempo que confluye en cada uno de estos periódicos que están publicándose a su tiempo de manera intercambio. Digo que trabajamos con una base de datos. Esta es una mascarilla, una captura de pantalla de la base de datos, que a este momento, digamos, al momento de esta captura tenía 14.215 fichas, y que es una muestra de la sistematización de esta información. Es prácticamente un índice de cada ejemplar del periódico, ¿no? Que
un índice geográfico de los lugares que se mencionan, un índice hemerográfico, que es el con el que alimentamos este proyecto, es decir, los periódicos a los que se hace mención en ese texto, en ese artículo, los libros que están implicados, mencionados en el intercambio, las personas, las agrupaciones, incluso capturamos parte fundamental del contenido, y en este índice temático, pues vamos viendo como las distintas variantes de registro de la información útil, ¿no? En este caso, para armar esta primera fase de intercambio de periódicos, pues justo tratamos intercambio, intermediación, reproducción, son los rubros que utilizamos para obtener información. Sí, si quieres decirle, avanzar con... Puedes regresar a la tabla. Okay. Okay, yeah. Well, this table is to show the years of publication of each of these journals, and you can see some of them share some time of the publication, and then the other one shows the data that we have collected, and there's 14,000 registers, including a geographic index and the books, people, organizations that are shared among the publications. Aquí están registrados hasta el momento el número la cantidad de publicaciones con cada uno de estos periódicos trabó relación. La bandera social traba relación con 376 publicaciones, el productor de Barcelona con 314, el perseguido de Buenos Aires con 93, el productor de La Habana con 39, el despertar de Nueva York con 135, el corsario de La Coruña con 180. Son como unos de los principales. Ahora vamos a volver a ver un cambio respecto a esta cantidad de publicaciones con que se conectan estos periódicos. Well, here we just want to show the quantity of relations, so how many times is mentioned between these publications and the others that have relation with them. Esta es una imagen que intenta mostrar la importancia de los periódicos en la transmisión de la cultura anarquista. Es el periódico El Productor de Barcelona con sus tres principales colaboradores. Pedro Esteve a la izquierda, Antonio Pellicer Paraide en el centro y Adrián del Valle a la derecha, que confluyeron en los años 1886-87 en la redacción del Productor de Barcelona. Y es como una especie de, me gusta nombrarlo así, una especie de Pangea del anarquismo, porque 10 años después van a estar estos tres personajes diseminados por el mundo. Pedro Esteve en Nueva York, Pellicer Paraide en Buenos Aires y Adrián del Valle en La Habana, produciendo otros periódicos, digamos, emanados de este primer esfuerzo editorial. No es como un esfuerzo fundacional, sin que sea centralizado, pero, digamos, coincidieron ahí estos personajes que luego difundieron el anarquismo en distintas regiones importantísimas para la propaganda anarquista en América Latina. Sí, están amables. Ustedes del Valle, ¿cómo se llama? Pellicer. Well, here, this is one of the main publications that we have tried to cover, and it's interesting that there is a important relationship with a lot of publication with Productor, and then these three people disseminate the idea of anarchism in other part of Latin America and Spain. Si quieres. ¿Yo? Sí. Bueno, este fue un primer intento de cartografiar la relación con otras publicaciones, pero centrado en el Productor de Barcelona, las fechas que tienen arriba, 1887, 1893, y pueden ver cómo con el grosor de la línea quisimos mostrar cómo hay cierta relación con algunas publicaciones, mientras que con otras pues hay ciertos espacios que no hay tanta relación.
pero al mismo tiempo también quisimos mostrar el vínculo con Estados Unidos, con Cuba y hasta Buenos Aires, que es una relación bastante fuerte con el productor. Y en la siguiente... Ahora lo mismo, pero... no. Well, this is the map the first map that we produced with the data from the productor. And we try to show the links between the productor and the other publications. The width of the line is the relationship, the strength of this relationship, and we try to map not only in Europe, but also in America. Este es un caso para el despertar, tratando de representar la duración de los vínculos, al mismo tiempo que su intensidad con otros, ¿no? Su vínculo, por ejemplo, con la revista Blanca, con el Nuevo Ideal, con L'État Nouveau, es un periódico francés, es una relación muy larga, ¿no? O con la anarquía de Madrid, ¿no? Son quizás los más intensos. Sí, bueno, estas representaciones que obviamente, bueno, Erika Castillo nos ayudó a hacer porque nosotros no hubiéramos podido, trata pues tanto lo espacial como lo temporal, porque como vieron, pues hay desfases entre las publicaciones, entonces la interacción también depende del momento en que se traslapan, ¿no? Entonces tratamos de esta manera de lograr esa relación entre el número de referencias entre ellos y los tiempos en que interaccionan. Bueno, esto es una estampita de los amigos del Corsario. Me gustaba, en realidad los valores estadísticos son bastante aproximados. En fin, ese es otro grupo de publicaciones que tienen una gran importancia, ¿no? Pero quería llegar, digamos, en el tiempo, hay un salto enorme que todavía no alcanzamos a representar gráficamente, las relaciones de la protesta humana, que rompe completamente todos los otros sistemas, ¿no? La protesta humana de Buenos Aires, que mientras nosotros tienen 100 y tantos, 200 y tantos, la protesta humana tiene contacto con 638 publicaciones. Es una cantidad enorme, ¿no? Para los estándares mismos de esta red de comunicación. Entonces, digamos, a partir de esta aproximación, durante este periodo, las redes anarquistas ponen en contacto un universo ya contabilizadas como alrededor de 1.305 publicaciones alrededor del globo. Más de 2.000 interconexiones en todas estas. Hemos ubicado hasta ahorita 1.776, todavía unas no las tenemos claramente identificadas, pero nos dan una idea de la densidad, la complejidad de los alcances de la cultura impresa impulsada a través de estas publicaciones, ¿no? Es una primera aproximación, digamos, preliminar de la representación gráfica, pero la fuimos puliendo con otras representaciones distintas, ¿no? Como esta, que nos da una idea ya mejor organizada y espacializada, donde vemos nodos como este es la bandera social y este es el productor de Barcelona, donde los periódicos que están, los nodos y las líneas que están hacia el centro son los periódicos que tienen contacto entre sí, que están interconectados entre sí, y los que están hacia afuera son los que solo tienen contacto con este nodo exterior, ¿no? Y las que están implicados pues son todos estos del centro. Aquí solamente se ve la cantidad de líneas, pero se puede expresar también la densidad. Hemos utilizado un software que se llama Gephi para un poco trazar estas líneas, y aquí tratamos de ver también la intensidad de las relaciones entre estos. Está esta posibilidad de representación, esta otra en donde el grosor de la línea nos habla de la intensidad de los vínculos entre unos periódicos y otros, ¿no? Con este gran entramado central, ¿no? Que está donde se concentran la mayoría de las conexiones. También puede ser un poco más como una medusa, es como una telaraña o como una medusa, depende si se sitúan en el árbol o en el agua, ¿no? Como lo puedan ver. Y bueno, si quieres
comentar algo de este apartado o a darle alguna idea a Ana, no sé si se ha manifestado. No, pero igual. Well, we used software called Gephi to represent all the relations between the publications, and you can see the notes where most of the relations are depicted, and the lines represent the strength or the density of relation between those publications. Y pensando en el título pues de esta ponencia es hacia adelante, hacia generar un atlas digital donde se pueda acceder a esta información, dividiéndolo en dos bloques, que el primero es el que hemos mostrado aquí, de 1883 a 1903, y el segundo del siglo XIX, 1904 a 1921. Y hasta ahora, pues, la idea es representar estos bloques a través de tres, digamos, dimensiones: el tiempo, el espacio y el tipo de relaciones que se están generando. En el primero, en el tiempo, como habíamos tratado de demostrar en el primer intento, es la vigencia de estas publicaciones, en cuanto durante qué años hay un traslape entre estas publicaciones. En cuanto al espacio, la idea es tener pues tanto un mapa mundial que dé cuenta de las relaciones a nivel general, como mapas regionales, porque como ven hay una alta densidad de diferentes regiones. Al mismo tiempo nos muestra cuáles eran las zonas, digamos, en donde no llegaban este tipo de publicaciones. Y por último, el tipo de relaciones, que ha sido una cuestión importante de entender este entramado. Pues hay publicaciones que no necesariamente son anarquistas, sino que vienen de otras tendencias como republicanas, masónicas, listas gremiales, y que son citadas o que tienen una relación con estas publicaciones. Por último, también el cambio, las relaciones entre las publicaciones, pues hay, como les hemos mostrado, pues desapariciones y reapariciones de ciertos nodos, se reconfigura la red y hay rupturas o ciertos espacios que quedan vacíos dentro de esta red. Y por último, las trayectorias de los corresponsales y propagandistas que Alejandro pues ya mencionaba con estos tres personajes del productor, y que la idea es dar continuidad a muchos de los otros personajes, sujetos, y no son periodistas, pero bueno, propagandistas y todas las personas que participaron en estas publicaciones y que pues son los que dan cuenta de cómo realmente se formó esta. Claro. La información que tenemos... ¿Cómo? Corresponsales. Corresponsales, exacto. La idea, digamos, por la información que hemos ido acumulando a lo largo de la investigación, podemos acceder también, digamos, como parte de la información fotográfica a los lugares donde se distribuyen los periódicos. Digamos, no solamente las interconexiones, sino los espacios donde está llegando el periódico. Cada uno de estos periódicos podemos, por supuesto, geolocalizarlo, ¿no? Y tener un mapa de la distribución, además de las conexiones, ¿no? Esta es una aproximación bastante superficial. Ya habíamos presentado un primer intento, un primer avance en la primera conferencia de geografías anarquistas. Ahora pues, hemos podido avanzar un poquito más con esta otra, pues, con el trabajo de las interconexiones. Y la idea es, bueno, irlo nutriendo con estos materiales y hacerle un llamado, un llamado a que es evidente que este es un trabajo que es necesariamente colectivo, ¿no? Y que irlo nutriendo con los saberes y los conocimientos y las informaciones que se hayan llegado de otros lados, irlas incorporando para poder hacer un atlas que sea interactivo, que sea útil, que pueda consultarse de manera electrónica. Aspiramos, por supuesto, a que se vaya construyendo de manera electrónica, pero nos gustaría poder desplegar un mapa del tamaño del salón, ¿no? para poder ver estas relaciones sobre papel, ¿no? En fin, más o menos es el proyecto en el que estamos trabajando.
Y queremos un poco pues, presentar estos avances que aunque aún son bastante rudimentarios, pues nos gustaría conocer sus opiniones y los comentarios de quienes estén interesados. Creo que básicamente, no sé si algo más se nos esté pasando. Si le hago así, nos vamos todos, ¿verdad? Sí. Entonces, déjame dejar de compartir. No sé si quieres decirle algo a... Voy a aprender, yo creo que acá, Ok, que nos pueda ver. sí. ¿Apago este micrófono? No creo que es el Sí. Listo. Bueno. Anna, can you hear us? Are you there? Yeah. Okay. So now we'll be open to questions. Any comments from the public? Okay. Si tienen alguna pregunta, comentario. Disculpe para enseñar. No entendí bien qué fue la método para evaluar las conexiones entre los periódicos. Analizamos la información administrativa de los periódicos semanalmente. Recibimos el periódico, tal periódico, recibimos cuántos ejemplares de la correspondencia administrativa del periódico. Y donde se dice cuántos paquetes se reciben, cuántos ejemplares se reciben de un periódico, o bien que se reproducen textos que aparecieron en los periódicos o de las vías, ¿no? Es bastante explícita, digamos, la mención, digamos, lo que se puede medir, ¿no? Es a partir de estos. Y la densidad de las conexiones o de la fortaleza de las conexiones la medimos a partir del número de menciones que hay de este tipo de información. Entonces, ¿fue para una método analítica con computer o solamente de manera... Lo vamos leyendo los periódicos y lo vamos registrando en la base de datos esta información, ¿no? Pero digamos, es un ojo humano el que lee la información y la vamos vertiendo en la base de datos. Vamos incorporando a mano pues, a la base de datos. Ese es más o menos. Varias pequeñas preguntas, porque dicen que este estudio se enfoca en Iberoamérica, ¿no? Es decir, bueno, primero los periódicos de Estados Unidos son en idioma castellano. Sí. Y no han hablado de Brasil. ¿No se han enfocado en Brasil? Hay un error, digamos, no un error, sino digamos, una precisión que hay que hacer. Aunque buena parte de estos periódicos se publican en el espacio iberoamericano, estamos en realidad lo que debemos acotar es que son los periódicos en español. Ya. ¿No? Digamos, Solo en idioma castellano. Sí, Ya. porque en Brasil hay algunos periódicos en castellano, pero son primordialmente en italiano y en portugués los periódicos anarquistas que se publican en Brasil, ¿no? Digamos, estamos centrados ahora, digamos, no quiere decir que es un paso inicial. Nos gustaría, por supuesto, incorporar todos los periódicos en italiano, los periódicos en portugués, ¿no? Pero, digamos, por eso es por esa razón. Más que territorialmente, ahorita estamos usando por comunidad una definición lingüística. No, así que ahora solo en castellano. Por el momento, sí, pero si quieres colaborar con portugués o en italiano sería fantástico. O en francés, ¿no? Hay muchos periódicos en francés que están implicados en esta red, ¿no? Hay muchos periódicos brasileños que están implicados en esta red, ¿no? Pero no los hemos analizado con el mismo nivel de detalle, simplemente sabemos que están allí y son mencionados por otros periódicos, pero no los hemos destripado. Y una pequeña curiosidad, la cuestión
cuestiones sociales empezó en italiano, y luego fue en italiano, español y francés, y luego fue solo en español. ¿No? Pero siempre te dibujos. Sí, sí. Hay una, es un periódico fundado por inspiración de Malatesta. Y inicialmente agrupaba a los anarquistas hablantes de italiano, pero poco a poco se van castellanizando, ¿no? Por el lugar en que están. Hay otras cuestiones sociales muy importantes de la comunidad hablante de italiano en Nueva York, bueno, en el área de Nueva York, en Patterson, ¿no? Sí, y muchos periódicos, hay otros que tienen esta cualidad. El derecho a la vida, por ejemplo, de Montevideo, tiene algunos textos en italiano y en francés que aparecen esporádicamente. Tienen esta cualidad multilingüe en algunos periódicos. Sí puede haber pasado que haya una conexión entre periódicos en español, pero que tengan un nexo al medio con otro idioma. Por ejemplo, que haya pasado por un periódico en inglés, en italiano, y luego de ahí haya pasado a otro español. Fíjate que en este momento no tengo un ejemplo presente, pero es muy factible que haya ocurrido en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, porque hay el caso, con el caso brasileño justamente, ¿no? Hay periódicos que se publican en italiano en Génova, por ejemplo, en non-Genova, ¿cómo se llama? En Ginebra, en Suiza, ¿no? Se publican en Suiza y conectan con los periódicos en italiano en Brasil, por ejemplo, a través de la protesta, que es un periódico en español. En el camino al revés puede haber ocurrido por la misma facilidad. No tengo ahora la información precisa, pero conozco este otro ejemplo, ¿no? Entonces es muy factible que eso sucediera. En base a lo que expuso Ana, que me pareció muy interesante. Sí, creo que va a ser mejor si te acercas a y nosotros pero lo que expuso Ana de pensar por qué entonces, en la gráfica, sobre todo el trabajo que ustedes también, se van a empezar a relacionarlo a las relaciones, en pensar por qué se daban, por ejemplo, relacionar migraciones o contextos de, no sé, marchas muy importantes o lo que fuera, digamos, impulsar esas relaciones, o tienen algún comentario sobre eso. Sí. No, claro, están inscritos en oleadas migratorias, ¿no? Fundamentalmente. Y hay coyunturas de mayor sensibilidad política y de mayores llamados a la solidaridad internacional. Digamos, este periodo, el primer periodo de 1883 a 1903, está marcado por varios episodios, digamos, que a nivel global son muy importantes en el desarrollo de la solidaridad internacional. En primer lugar, la campaña, bueno, primero que nada, hay un éxodo de comuneros, de exiliados comuneros del país, ¿no? Que están en distintas partes y están contribuyendo, digamos, a la construcción de una conciencia internacionalista. Pero hay una serie de luchas internacionales que van a conectar muchos de estos periodos. La campaña para salvar a los mártires de Chicago, ¿no? La lucha por las 8 horas y la subsecuente campaña para que no ejecuten a los mártires de Chicago, pero que genera nexos de solidaridad muy potentes, ¿no? Hay otro momento que es muy importante, que son los procesos de Montjuic en Barcelona, que supo esta persecución masiva contra todos los anarquistas, o lo que se le parezca, ¿no? Y los meten a la cárcel, y los torturan y obtienen confesiones incriminatorias, ¿no? Y se genera un escándalo mundial, que se va a empalmar con el caso Dreyfus en Francia. Van a estar como jugando en paralelo estos dos episodios. Y esto va a generar también mucha efervescencia. Al principio del siglo XX hay unas oleadas migratorias muy potentes para la construcción del canal de Panamá. Entonces hay muchos trabajadores hispanohablantes que se están movilizando hacia Centroamérica. No, hay como estos grandes. La guerra de Cuba es otro episodio importantísimo, ¿no? La guerra del 98 en Cuba.
está, digamos, en la bisagra geopolítica del imperio norteamericano, bueno, el derrumbe definitivo del imperio español y el surgimiento glorioso del imperio norteamericano, ¿no? Y en ese intersticio hay un activismo anarquista muy presente. Bueno, nada más en el otro, donde presentamos el mapa y la línea de tiempo, también seguimos a unos corresponsales que también ayudan a entender un poco mejor, pero tal vez desde lo, pues no lo individual, sí, un poco lo individual, ¿no? De estas personas que participan en estas redes porque son las que se escriben en las publicaciones y que dan una idea pues, un poco más personal de lo que significan estas publicaciones. Entonces también de ahí entender por qué ahí pequeña. Yo tengo una pregunta para Ana. Sí. Si tienes una pregunta. Sí. Look, I wanted to ask, what kind of connections can you make about where the books go to and where the books come from when they go to a library to another, when they are published or republished or translated? What connections can you make about the places they are being reproduced? Like an example, like the migrations of anarchists and communal dissidents that they explained just now, or if any social happenings are going on, some conflicts are going on that maybe people need some bibliography to think or to express their ideas or something about that. Can you make that kind of relations about the map that you've been working on? I can ask in Spanish and maybe someone better than me can translate it, what I'm trying to say, but I hope I did understand correctly. So the basic question is, what do I do with the information that this book was published in this place of publication? It's more about what connection can you see about what happens when anarchist books are published or moving to specific areas of the world, and what is going on in that area at that moment that can explain that behavior. Mm-hmm. Okay, so we have to differentiate between books migrating as objects. So the single book copy is going from the place of publication to a library. And I only see that this did happen, but I actually don't know why exactly from the data. So in some cases, I know that, for example, the National Library so the Library of Congress in the US, half of the Max Nettlau books go back to the Paul Avrich collection, and Paul Avrich is a historian of anarchism in the US. And same goes with the Chinese collection of Nettlau books. So those books belonged to Ba Jin, a famous writer in China. So that does tell me that those both people were interested in collecting books about anarchism. So obviously, and every time I find a book that is outside the normal like collecting activity of a national library, like we had the example with the book published in Mexico City, that this book can be found in the National Library of Mexico. It's nothing special. So that's a
that's a normal, that's a everyday practice of the National Library. But when a book, for example, a Russian book can be found in the Australian National Library, then I have to think about it. I have to ask myself, who did collect this book? So by whom was maybe this book was transported by someone, by workers, for example. Or if we find French books about anarchism or Italian books about anarchism in the more French books in the National Library of Morocco. So there are some assumptions that can be made and can be checked with the help of archives and biographies and so on. And then I could check, maybe it were the Italian workers working on this Suez Canal or something like that. So that are some things we know about because someone worked about it, and then I can make some assumptions and check. And the other thing is with places of publication and publishing houses in general. Every time a book by an anarchist publisher is published, that means that they had the resources, so they simply had the money to publish a book. So that's in the 1920s, it was quite expensive to publish a book, to print a book, to distribute the book. And the anarchist publishers, for example, Der Syndikalist in Berlin, they did not earn money with it. So it was a financial risk to publish this anarchist history books, but they did it anyway because they wanted to, because they had this ideal behind it. So a place of publication in a certain time, in a certain place, so it's not random at all. And yeah, so we have to think about how many people it takes to publish a book. And then a book is not only a book, but it's many people behind this publication. Yeah, maybe something was answering your question. No, yeah, thank you. I was impressed when you showed how in the 60s there was like kind of like an increase in movements, in publication of a certain book. Yeah, the 70s. The 60s are quite a decade in social movement history, and maybe I thought there was a relation there, like an example. Yeah, the 70s. The 70s is so that's also when you look at these global waves of anarchism. Then the 70s are the wave of the revival. So the young anarchists and all the social movements worldwide. And also we can see in this little map of about one book, we also see that the revival of the anarchist movement in the 70s, also in Japan, for example. And so the students' protests and all this stuff. And I was also impressed by that because I know for the German publishing activities for anarchist books, I know that there was this 1968, and all the German publishers did publish all the classics like Bakunin and so on. So the big publishers began to publish the anarchist classics. But I did not know that this can be seen on a global scale. So not on a global scale, but not only the European scale that I know. So it helps me to get outside of my container and outside of my knowledge about. I only can read Latin languages, and just with analyzing this bibliographical data, I can read languages I'm not able to speak, like just by translating the date and time into a map. That's amazing. Thank you.
Hi, Anna. I have Yeah. specific questions. First one, do you know who was the first translator of Nicklaus' La Anarquía a través de los tiempos to Spanish in Spanish? And second one, what software did you use to make the video of the animation of the distribution of books? It was very impressive. Thank you. So Netlau worked together with Diego Abad de Santillan, so from Argentina, I guess. And then he went to Barcelona. But there were some, I forgot the name. There were some. There was another person who helped with the translation. So this was this. I guess his networks to Argentina and to the La Protesta. Yeah. So we had this personal relationship, and also a daughter of one publisher from La Protesta was married to the publisher of Der Syndikalist. So there was also this, personal interferences. And the software I used, it's called NodeGoat. They're based in Switzerland, and it's a free, it's an online-based or browser-based tool for mapping social networks, and not only social networks, but that's important for me is, so initially they tried to map letters that were sent from one place to another. So that was the first projects, how do people communicate, and then I used this NodeGoat software to make those maps, but it is a useful tool, and also you can import like the CSV, so normal tables, and you can transform your own database. It's quite easy, but the mapping tool is not that powerful. So when it comes to symbology or changing the size of the letters or the background of the map, it's quite complicated. And when you want so it's not a tool for printed maps, but so with my video, the reason why I only displayed 2 place names in the map, the reason was not because I wanted to, the reason was because this tool has no option to change the so that the place names are not on top of each other. So so they have the normal options you have in a GIS program, you won't have in this, because it's and you need to learn it, of course. Also, it's not that easy to learn. It will take some days. Yeah. Hi, Anna. I was wondering if it was difficult and what kind of process you use to ascertain when a book is translated into multiple languages and when a translation is done from a language that's not the original. So you mentioned that the book was translated from Spanish into Swedish, for example. What kind of sources do you rely on to find out that information? I have to rely on the bibliographical data. In some cases, so it's in the data, you have
the notes or something like that. So a little section where there's a command that translation of this and that book. So it's in the data. Sometimes. Sometimes not. Like we have seen the entry in the Mexican library. They didn't mention that this was a translation from the 1935 book. And sometimes it is not mentioned in the published book that this is a translation from this year. But then I use, so I put the pieces together. So in 5 catalogs, maybe there is no note that this is a translation from this year, but in other 5 catalogs, I get the information that this book is actually a translation of the book published 1925. So therefore, that most of the books are not only in one national library, but in several national libraries. The national library, so like I said, I can put the pieces together. And when there's a missing piece, I put it I take it from the other data, and then so that's the part that takes the most time. It's so to correct the data, to clear and clean the data, to put it in a database, and to find errors. There are errors in those databases. For example, when there's for example, one example from Max Nettlau, there's one publication in the I guess the Tunisian National Library where it said L'Empire du Bakshish, the Empire of Bakshish, and it's said to be a book written by Max Nettlau, but he never wrote this book. And the data of libraries and also national libraries is like linked, so linked open data, and they repeat the errors other national libraries had made earlier. So that can happen. Yeah, so it takes some time to think through it, and I really have to look at each entry if this is really reliable information. Yeah. El trabajo que hicieron con las publicaciones de ese periodo histórico, ¿creen que se podría reproducir en la actualidad con las publicaciones de hoy en día, con el internet y con la facilidad de acceso a la expresión y a lo efímero que puede ser hoy en día las agrupaciones de comunicación? ¿Creen que se podría encontrar esa red de conexiones? Si lo hacemos hoy, sí. Si lo hacemos la siguiente semana, ya no. Quiero decir, quizás ahora con los medios, digamos, ahora estoy hablando de un presente inmediato, creo, es una postura absolutamente, una prospección personal. Creo que con los medios electrónicos el problema es su caducidad prácticamente inmediata. Es decir, podemos hacer un balance de esto de los últimos 10 años y quizás a los próximos 10 años, pero los historiadores dentro de 100 años difícilmente podrán acceder a ese material, ¿no? A ese material electrónico. Digamos, el soporte en papel es mucho más duradero, como sabemos, ¿no? Ahora sí, se puede rastrear y hay muchos más instrumentos para rastrear estas condiciones, ¿no? Por supuesto que sí. Y sin necesidad de, o sea, no sé, el propio funcionamiento de las redes sociales permite ese mapeo y ese rastreo más fácilmente, aunque con una base bastante, pues sí, más inmaterial, ¿no? Entonces, un poco está
está uno teniendo el apagón digital, ¿no? Entonces, cuando eso suceda, ¿no? que vamos, ya por eso, mira, todos los ciudadanos un cuaderno para evitar ese problema. No sé. Sí, sí, yo también. Lo mismo digo, obviamente ahorita es muy fácil ver las conexiones, ¿no? En sitios, por ejemplo, o publicaciones, pues es muy fácil registrar quiénes han comentado. ¿Quién decide dónde, cuánto tiempo, etcétera? Pues así lo hace muy sencillo, pero al mismo tiempo son tan efímeros que pues, tenemos que llevar un registro y luego para otro medio para tener que llevarse. Entonces, sí, Es posible, pero Sí, ya. Y pasarlo a la empresa. y lo está haciendo la policía. Pero yo creo que por los periódicos de aquella época pasa lo mismo, ¿no? Porque obviamente había pequeños periódicos que no han sobrevivido mucho tiempo, que tal vez fueron de un gremio de por ahí y que también se han perdido. Porque ahora yo creo que los que tienen son los más emblemáticos. Sí y no, digamos, es muy irregular la muestra. Digamos, sí hay los de mayor duración, los más emblemáticos, pero hay muchos de estos periódicos que son 3 o 4 ejemplares que se conservan, ¿no? La mayoría de nuestro cuerpo de investigación proviene de los periódicos que están en Ámsterdam, en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, que justamente Max Enclavo, este personaje del que nos habla Ana, se encargó de juntar los periódicos y hacer su archivo. Los Max Enclavo Papers es un acervo maravilloso para eso. Y sí, y también muchos periódicos se conservan gracias a que están en los archivos policiales, que fueron requisados por la policía y que están, que por eso se conservan, ¿no? Y forman parte de los expedientes de persecución de las personas, ¿no? Es ambivalente, sin duda. Sí. Muy bien. Así es. la policía ofrece una historia de la Sí. Y hay unos fondos increíbles. Por ejemplo, el archivo de la prefectura, el archivo histórico de la prefectura de la policía de París es una mina de oro para los historiadores. Tienes los reportes diarios de los agentes infiltrados en los grupos anarquistas que van a las reuniones, cantan las canciones, transcriben los discursos, adjuntan a su informe los panfletos que se publicaron, ¿no? En fin, es maravilloso, ¿no? O sea, le abre una ventana directamente a ese universo por la vocación policial de controlar y vigilar. Sí, genera unos acervos históricos increíbles. Muy bien. Bueno, Pues creo que no hay más. Podemos terminar la sesión. okay. Well, thank you very much, Anna. Thank you for the presentation. Yeah, thank you too. All days. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos. Recuerden que mañana tenemos también un taller de fotografía y la sesión de la tarde, pues, de micrófono abierto y para. Si quieren compartir algo, cantar, leernos algún texto o algo, es una sesión Más. Mil gracias. Muchas gracias, Ana. Yeah, see you tomorrow. See you tomorrow.